Ok, xin chào mọi người. Đây sẽ có một buổi ôn tập nhanh trong vòng 10 phút để trước khi mà tôi đi ra ngoài đi ăn với các bạn, đi ăn xiên bẩn. Process controller block. Process controller is a component in which used to this block used to manage the process, and in this component, it contains information about um, that process that process and what do we have in that process? I think it's memory location is the first thing, and second the state of that process, and the data of that process as well. Yes, that's it. And I missed something. uh, Information associated with each process, the state, the counter, IO status, CPU scheduling information, several registers, memory management information, and accounting information. So this in OS in an OS system. In an OS system, we have uh, CPU, yeah, resources. We have resources. We have threat management, scheduler. Vậy chúng ta sẽ có là các dịch vụ có trong cái OS system sẽ là bộ lập lịch này, à, bộ cấp tài nguyên cho cấp tài nguyên cho cái nguyên rất nhiều. Thì ra là sẽ có rất là nhiều dịch vụ trong cái OS. Thì sẽ gồm là cái phần điều khiển hệ thống file này, phần điều khiển các hệ thống IO này. À, những cái thành phần này phân bổ tài nguyên này, phát hiện lỗi và bảo vệ máy tính. Linux command search for file, nó sẽ là file redirect file rồi này, tên file. Process state thì sẽ có trạng thái là waiting, ready. Waiting là khi mà trạng thái waiting là khi mà cái process đấy nó đang ở trong cái bộ nhớ. The waiting state is when the program is in the storage, and ready, the next state is ready state. In that state, uh, the process is waiting to be the process is in a queue waiting for execute to be waiting for execution. Yes, waiting for execution. And running is when the process is running. The CPU is executing that process. Terminated is when the process is queued and is no longer be executed by the CPU. It's same. Blocking the process is waiting for some event to occur. So that's mean the process is in the queue. Access memory address a variable. So we put a special command on the prefix of that variable. You can type shift 7 to access to type this command.
Context switch is when the CPU save the state of that process, and then and and the CPU save the state of that process to be and in the future it will be called yes, tức là context switch thì là một cái process nó đang mình sẽ lưu những cái trạng thái, những cái thông tin của process đấy lại, và khi mà nó cần thiết thì nó lại được gọi lại. In the English, context switch is a process of storing the state of a process or thread so that it can be restored and resume execution at a later point. Blocked events when a waiting state occur for what reasons? So it means when the CPU is executing another process. So and executing a process and another process come in, and that's coming process must be waited until the previous process finished. Or sometimes that process is waiting to be executed by some event. Function used to create process in Unix operating system. We can use the fork function, the fork method, or the execute method. Page and computer memory is a way to divide the memory local space of the AI IAM. Yes, a page, a memory page or virtual page is a fixed length contiguous block of virtual memory described by a single entry in the page table. Virtual page is a fixed length so highlight model in multi-threading. This model is which means it. I will give an example for this model, and if you bake a cake, there are multiple steps to make a cake. Like the first step must be buy the flour, and then make bốn step trong cái việc đấy là đầu tiên là mua bánh, và tiếp theo là sẽ là nhào bánh, sau là nướng bánh, xong để nguội, đúng không? Thì nếu trong một cái model thông thường, process thông thường thì chúng ta sẽ phải đi qua cả 4 bước này, sau đó mới làm cái bánh mới. Nhưng ở cái mô hình pipeline ấy, thì sau khi cái bánh thứ nhất thực hiện xong cái việc nhào bánh thì cái bánh thứ hai sẽ được nhào luôn, được nhào nặn. Thì trong cái thời gian mà bánh thứ hai được nhào nặn thì cái bánh thứ nhất đang được ủ. Đó. Thì sau khi cái bánh thứ hai chuyển sang bước ủ thì cái bánh thứ nhất sang bước nướng, và cái bánh thứ ba sẽ ở trong cái bước trộn. Như thế chúng ta sẽ tận dụng được những cái luồng trong cái CPU của mình. Page computer memory. Page in the computer memory is the virtual contiguous fixed length block of memory. Fixed length contiguous block of virtual memory. Described by a single entry in the page table. And the happy new from the happy new. I just have been I just have a new computer, 2 new computer. It is quick. The first the Mac, a mini Mac. I is
The company lent me that mini Mac, and the second is this computer. I use it at home for my uh, for my work at home. Yes. Vậy chúng ta sẽ kết thúc buổi học ngày hôm nay ở đây nhé. Run to completion. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây.